Wato ya kamata ga duk wani wanda yake mining din ice coin ya je linkin din ice coin nasa zuwa ga OKEX exchanger saboda ya samu a tura masa coins nasa zuwa ga OKEX exchangers har ma ya je trading nasa. Kamar yadda muka sani sun riga da sun yi launching din wannan coins nasu, kuma yanzu haka ana yin trading nasa a OKEX exchangers wanda sun dora tsarin yin distribution din coins nasu per month. Wato za su ke rarraba wannan coins din nasu ga users kenan wanda suka yi mining din wannan coins din nasu a kowanne wata. To saboda haka ya kamata a ce mutum ya je linkin kafin a fara distribution din ko kuma a yi distribution din babu shi. To a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ka yi linkin din ice coin naka da kuma OKEX exchanger. Hi guys, welcome ku kasancewa a cikin wannan channel namu. Ku kada ku manta dai ku danna mana subscribe kuma ku danna mana likes akan wannan bidiyo namu, kuma ku yi comment da irin videos da kuke so muke kawo muku zuwa nan gaba da kuma wasu tambayoyi da kuke da bukata kuke so amsa muku. To kai da ka kasance baka mining din wannan ice coin din nan, abin da ya kamata ka fara yi shine ka duba a kasan description a kasan wannan bidiyon zaka ga link mun ajiye maka wanda zaka danna domin kai ma ka fara yin mining din wannan coins din wanda mun sani gashi ne sun yi launch nasa amma kuma ba su tsaye da yin mining nasa ba, yadda kowa zai ci gaba da yin mining nasa a kowace. To abu na farko da ya kamata ka fara yi kai wanda ka kasance da kana yin mining din ko kuma wanda zaka fara mining din shine ka tabbatar da ka samu wannan batch din. Wannan batch da kuke gani shine mutum ya kamata a ce fara samu wannan green batch din da suke sa mutum. To ta yadda zaka samu green batch din kuma shine duk lokacin da ka bude wannan application din, idan kai farko ne ko da baka samu wannan green batch din ba, za su nuna maka inda zaka yi linking din account naka da Twitter naka. Idan ka tashi zaka yi copy wannan address din nasu, wannan rubutun da suka sa zaka yi copy nasa sai ka yi ga cikin Twitter naka. Idan ka yi ga cikin Twitter naka za su kai ka ga page nasu, sai ka je ka saka danna follow. Idan ka danna follow zaka ga wannan posting din da suka yi, sai ka je ka yi tweeting nasa tare da quotes, amma ba tweet zaka danna ba, to zaka danna tweet and quotes ne. Idan ka danna shi sai ka je kai postin nasa. Idan kai postin nasa kuma sai ka danna wajen share, sai ka dauko wannan coffee link din naka. Idan ka dauko sa sai ka dawo cikin wannan ice coin din naka, sai ka zo sai ka paste nasa, sai ka danna shikenan za su saka maka wannan green batch din. To bayan an sa maka wannan green batch din, abu na biyu kuma da zaka yi shine ka je ka download din OKEX exchanger ka samu ka register. Ga wanda kuma bai san yadda zai yi register a cikin wannan OKEX exchanger ba har ma ya download nata, to ya duba cikin wannan channel namu zai ga bidiyon da muka yi wanda muka koyar yadda mutum zai samu ya yi downloading OKEX exchanger har ma ya samu ya yi register a cikin ta, har ma ya samu ya verification. Ko kuma idan ka duba a kasan description din wannan bidiyon za ka samu link din da zai sada ka da OKEX exchanger har ma ka je ka yi downloading nata har ka je ka yi register ta. To bayan ka kammala downloading nata ka gama yin register, abin da zaka shine sai ka janyo kasa kamar haka. Idan ka janyo wannan wajen shine inda zaka danna wannan inda aka nuno BNB smart chain address din nan, kai za su nuno maka kai linki ne, za ka ga link your BNB smart address. Farko idan ka tayi sai ka danna haka. Idan ka danna munan saboda mun riga mun yi linkin din BNB address namu shine suka nuno mana haka, kai kuma za su nuno maka ba haka bane ba, wato za su nuno maka space ne inda zaka zo ka sa wannan BNB address naka, sai ka dawo cikin OKEX exchanger naka. To bayan ta gama bude ma sai ka duba a ina coins din ice coin yake, balatana har ka samu kai copy address nasa ka je ka saka a cikin ice platform naka, sai ka janyo shi kasa. Idan kuka duba wajen new din nan, wato wannan site din shine inda za ku ga akai listing din wasu sabon coins kenan. Idan kuka duba za ku ga ice coin yana ɗaya daga cikin sabon coins da aka lista a cikin wannan OKEX exchanger nasu, wanda bayan an gama launching nasu kuma an yi launching wasu coins ma kamar haka za ku ganshi Demel, Jupiter da kuma Zeta. To idan kuma kana so ka duba ka ga a ina ne zaka zo ka samu har inda zaka samu kai coffee din wannan address din na ice har ka je ka sashi a cikin wannan ice platform naka, to shine sai ka duba wannan site din, wato wajen asset din nan. Wannan wajen shine inda zaka shiga, wato wajen inda zaka samu wallet naka kenan. In ka zo wajen asset shine idan ka duba zaka ga gashi an rubuta deposit da kuma buy. Ga nan deposit ga buy. Wajen deposit din shine inda zaka danna. Idan ka danna wajen deposit din zai kirgo maka duka coins nasu da suka sa a cikin wannan exchanger tasu. Sai ka duba wajen search din nan sai ka rubuta ice. Gashi ne ya fito, sai ka danna kansa. Da zai nuna maka address din da aka yi launching din wannan ice coin din a kansa. Shine sai ka danna wajen ice BS din nan. Idan ka danna shi haka zai nuna maka address din da zaka yi copy. Wannan shine address din da kuke gani. Wannan kuma shine inda zaka danna domin ka samu kai copy nasa. Idan ka tashi sai ka danna shi haka. Idan ka danna gashi nan ya nuna maka deposit address copied, to sai ka samu sai ka dawo cikin ice platform naka. Idan ka dawo cikin ice platform naka sai ka janyo kai scrolling down, wato wajen inda zaka zo ka kai linking din ice coin naka kenan, wato wannan site din. Idan ka danna shi haka to zai nuna maka nan wato blank space ne, zai nuna maka babu address ba komai a wajen, sai ka rubuta shi sai ka danna. Idan ka danna sai ka paste din address naka, kana dannawa address din zai bayyana jikin nan, yana bayyana kuma sai ka danna wajen confirm address din nan.
wannan shine inda zaka danna domin kai confirming din address naka. Bayan ka kammala dannawa kuma to shikenan ka riga kai linking din iCoin platform naka wanda kai mining zuwa ga OKEX exchange. Abin da ya rige maka kuma shine sai kai waiting din zuwa kowane month za a samu ake turo maka coins naka kamar da suka tsara za su ke turo kowa da kowa wato distribution per month. To ga wanda kuma yake sabo a cikin wannan platform din nan abin da ya kamata a ce ya fara yi bayan ya yi register a cikin wannan platform din wannan site din shine inda zai ke danna domin ya samu yake yin mining din wannan iCoin din a kowace rana. Bayan kuma kana yin mining din akwai speed da ake bukata wato earning rate naka a ce samun ka yana karuwa sosai saboda yawan mutane da aka samu sai sa coins nasu ya ragu a wajen samu da yawa. Idan kana so kake samu sosai kuma shine ka samu kai staking nasa. Idan kana so kai staking nasa kuma idan ka danna wajen mining din nan zai nuna maka wajen stake din nan. Wannan wajen da kuke gani shine wajen free staking bonus. Idan ka danna shaka zai nuna maka yadda zaka samu kai staking nasa. Wannan wajen da kuke gani shine inda zaka samu ka janyo na farko wanda in ka janyo shi zuwa shekara nawa kake so kai staking din coins naka sai ka duba. In kana so ka bar shi shekara sama da 1 ko kuma 2 to sai ka janyo shi. Wannan kuma shine inda zaka ja wato yana nufin percent nawa na coins naka kake so kai staking. Bayan ka kammala sai ka danna wajen confirm din nan wato wajen agree din nan. Kana danna shi kuma ko sai ka janyo kasa za ka ga wajen free stake now wannan site din kenan. Idan ka danna sa shikenan kawai kana kammala danna kai staking nasa za ka ga earning naka ya karu yafi na da kamar da kake earning nasa. Wato idan har zaka yi staking ya ja lokaci da yawa kamar shekara 2 sama da haka to earning naka zai kuna shauran mutane. Kuma wannan coins din nasu suna so su gina masa kyakkyawan blockchain ne wanda zai iya daukan kimanin shekara sama da 3 kafin a kammala komai da komai. Amma kuma tunda sun bada damar yadda za a trading nasa to ba shakka duk wata idan an tura maka coins naka zaka iya zuwa ka canja sa zuwa ga USDT ka tura shi kuma zuwa ga banki naka. To dan haka kada ku manta ku danna mana subscribe kuma ku danna mana likes akan wannan video namu. Thanks for watching.